Me llamo Jessica y yo soy responsable de Naturaleza en UNEP. Lo siento por mis conocimientos lingüísticos, pero tendré que moderar el panel en inglés. First of all, I would just like to get a check on the room. Is your organization already thinking about nature? Just put your hand up. Okay, super, that's a good, so that question was, were you thinking about nature? Is your organization already acting on nature? Ah, good, okay, excellent. So our panel today is called Nature is Now, and evidently it is now in this room. That's fantastic. We're talking about integrating nature risks into financial decision-making and scaling up opportunities. And in this region, the opportunities are many because of the beautiful biodiversity and incredible natural assets that are stewarded here in this region. So this is a particularly relevant topic, and recent World Bank research has shown that in emerging markets, there is a much higher than average exposure to risk of nature loss, and particularly the higher the risk is at lower income. So if you're from a country with a lower income, on average, you're more exposed to the risk of nature loss in your financial portfolios, and there's much larger dependencies in the sectors that you're holding in your portfolio. But as I mentioned, there's also incredible opportunities, so we're gonna cover both today. And I want to mention at UNEP, we work on the idea of aligning financial portfolios. So the Kunming Montreal Global Biodiversity Agreement that was put in place around 18 months ago at COP15, this Convention on Biological Diversity COP in Montreal, put in place a vision, goals, and targets to bring our economies and our societies back into harmony with nature. So right now, we're exceeding planetary boundaries in the way that we're operating our economies, and we need to bring this back in line for a habitable planet. And we work with banks, insurers, investors, and increasingly other parts of the financial system to work on targets, metrics, and other guidance products and support tools to assist in this alignment. We are very proud to be supporting the Convention on Biological Diversity COP, which is actually going to be held here in Colombia at the end of the year. And we experienced a lot of interest from the financial sector, and increasingly the topics around nature are so incredibly tied to finance that we expect a lot of engagement from the financial sector back here in Colombia later this year. So I'm watching all your faces, and I hope we see you all at the COP later in the year. We're also very happy to be working as a partner to BioFin, which Marco will speak more about. But effectively, all countries in the world right now are updating their national biodiversity strategy and action plans. And each of those also needs a finance plan. So there needs to be much more close engagement between the financial sector and those scientists, policymakers, legal experts who are setting plans for biodiversity for the decade ahead. We also work on risk and disclosure. So we were part of the group that set up and is now supporting the rollout of the Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. So you may have heard of this as the sibling of the TCFD for nature. So today, I'm really excited about the panel that we have. It's just a fantastic cross-section of activity from the region. And we're going to be basically talking about risks, but risks are very tied to opportunity. And you know, I like to keep things positive to try to focus on where financial opportunities are. Actually, yesterday we had a webinar called New Green Shoots, and it's now our third year in a row where we have done basically a review of new nature finance opportunities. We actually had
thousands of registrations and hundreds of people on the line, and subsequently thousands have watched it. So it's been an incredible level of interest in these new nature finance opportunities. And yesterday, a colleague from Finance in Motion suggested, why don't we do one for this region as a deep dive specifically? So I'm collecting all the great ideas from everyone on the panel and separately so that we can showcase all the fantastic new nature finance activity that's happening from the region. So I'll start, first of all, with Amaury Martins de Oliva, who is the Director of Sustainability, Financial Citizenship, Consumer Relations, and Self-Regulation at the Brazilian Federation of Banks, FEBRABAN. And you've got a fantastic background, including work on consumer relations and a law degree. So we're, apart from your, title, with your experience is just extremely valuable to bring to this discussion. So I'd like to hear from you, Amaury. How is FEBRABAN looking at the issue of nature? And, what are you doing to promote nature within the stability of the Brazilian financial sector? Hello, hello. Yeah, thank you, Jessica. Muy buenos días a todas y todos. Peço perdão, no hablo espanhol, então seguirei em português, pelo despassado. Então, quero agradecer mais uma vez, UNEP, pelo convite feito à FEBRABAN. Né? É um privilégio estar aqui com todos vocês hoje, né? Também na Colômbia. Né? Esse país tão gostoso e maravilhoso. Né? Bom, acho que entrando aqui no tema, né? Acho que o tema da gestão de ativos da natureza não é exatamente novo para os bancos brasileiros. Né? O nosso regulador, que é o Banco Central, ele publicou desde 2008 já as primeiras regras que tratavam, né, do dever dos bancos de observar embargos relacionados a desmatamento, né, na concessão de crédito rural, né, para clientes bancários. Tá? Então, desde 2008, já tem uma atuação do nosso regulador, que naturalmente foi evoluindo e avançando, né, em temas, em segmentos. Né. Hoje, temos já uma série de normativos no Brasil, né, que exigem que os bancos gerenciem riscos sociais, ambientais e climáticos. Né. Então, esses riscos são bastante amplos, né, envolvem aqui a agenda que a gente vai discutir hoje à tarde, né, hoje pela manhã. Então, né, também aqui acho que é um ponto importante de destacar que a mudança no uso da terra do Brasil, né, principalmente causada pelo desmatamento. Grande parte desse desmatamento é um desmatamento ilegal, né, e que, no nosso caso brasileiro, representa grande parte das nossas emissões. Né, tem estimativas que 45% das emissões brasileiras estejam relacionadas ao desmatamento. Né. O Brasil também possui, né, marcos normativos, leis sobre o assunto, e aí inclui desde o Código Florestal e também legislação bastante rígida sobre crimes ambientais, mas naturalmente a gente ainda enfrenta no país alguns desafios para implementar, né, na totalidade essas leis. Né. De modo que aqui abordar esse tema, é importante não só a atuação estatal, né, com todo o seu sistema de supervisão e sanções, mas também um apoio do mercado e dos vários stakeholders. Tá? Todos sabem que para bancos financiar essas atividades relacionadas a desmatamento, né, resulta em vários riscos, e aí a gente destaca o risco de crédito, o risco de reputação, o risco sistêmico, né, e os bancos no Brasil têm avançado bastante, tanto em compromissos públicos e voluntários. Né. Então, além dessas exigências legais previstas tanto em lei como no próprio marco do nosso regulador, a gente tem avançado em compromissos de autorregulação bancária. Né. Então, a gente tem, desde 2014, regras, né, desde 2008, um sistema de autorregulação bancária, né, criado pela FEBRABAN em parceria com os bancos. Em 2014, nós inauguramos um eixo específico para tratar das questões ambientais. Né. Então, hoje temos um eixo de consumidor, um eixo de prevenção a ilícitos financeiros e um outro eixo voltado para o tema ambiental. E dessas regras, em 2014, nós já publicamos um marco estabelecendo diretrizes para os bancos na implementação das suas políticas de responsabilidade socioambiental e já entrando no gerenciamento de riscos e oportunidades. Né. Essas regras de autorregulação foram revistas em 2020 para que a gente pudesse incluir critérios, né, para que orientassem os bancos a não conceder crédito em determinadas situações. Né. Nós fomos além do que o regulador já exigia. O regulador criou regras voltadas ao bioma Amazônia,
os bancos avançaram e as regras são amplas para todos os biomas, então sempre que há embargos de desmatamento, né, dos órgãos estatais, sobreposição a unidades de conservação, terras indígenas, os bancos já têm um compromisso de não financiar esses empreendimentos. Naturalmente, esse normativo está sendo revisto, né, de tempos em tempos a gente também revisita, então agora, né, a ideia é a gente rever novamente e incorporar um pouco dos avanços da agenda, né. Um outro tema também relacionado aqui a desmatamento, nós aprovamos no ano passado, né, que trata especificamente da gestão do risco de desmatamento nas operações dos bancos com frigoríficos na cadeia de carne bovina. Eu comentei um pouco ontem, né, o grosso desafio, grande parte do desmatamento vem, grande parte das nossas emissões vem do desmatamento, o desmatamento é ilegal e muito desse desmatamento ainda está em áreas da pecuária, né, então teve aqui um diálogo grande, extenso, né? A gente se inspirou em boas práticas de mercado, e agora esse novo protocolo, né, criado em conjunto com os bancos, tem uma série de diretrizes, né? Uma delas é que os bancos agora devem solicitar aos clientes do setor de abate bovino, na região da Amazônia Legal, que é uma região prioritária, né, que implementem sistemas de monitoramento e rastreabilidade das cadeias de suprimento, né, para que a gente possa ter certeza de que aquele gado não é proveniente de áreas de desmatamento ilegal. Então, essa é um compromisso que os bancos têm dialogado com os clientes, né, tem um prazo até 2025 que os frigoríficos têm para comprovar, né, essas exigências. E aqui tem uma série de regras, né, para identificar não só os fornecedores diretos, mas os indiretos, então é bastante amplo e tudo, né, aqui bastante dialogado com a indústria, já tinham boas práticas, né, e a gente trouxe aqui para esse protocolo setorial. Naturalmente, toda a regra de autorregulação, a gente tem um sistema de monitoramento, de supervisão, né, e aquelas instituições que não seguem aqueles compromissos que aderiram voluntariamente, tem todo um sistema de sanções, né. E aqui a ideia também é, ao longo desse ano, né, a gente avançar nesses compromissos, aperfeiçoá-los e cada vez incluindo, né, mais aqui, né, obrigações e compromissos dos bancos para que a gente tenha uma agenda, né, mais forte, com entregas bastante concretas. Great. Thank you so much. And I think that's wonderful framing from the banking perspective. And I'm going to come to Hector Gomez-Ang next, who is the Funds Director of the Eco.Business Fund and Regional Head for Latin America and the Caribbean of Finance in Motion. And Hector, your work has, been really focused on the business perspective and funding entrepreneurship. And I see you also have 16 years of experience with the IFC that's incredibly valuable to bring to this domain. So we'd love to hear from you, what is Finance in Motion doing in this space to promote nature into businesses, and how do you translate this topic in a very concrete, practical way in this region? Thanks. Thanks for the invitation and thanks for the introduction. Voy a hablar en español, que se me olvidó. Tal vez quisiera comenzar con contarles un poco quiénes somos, porque tal vez eso coloca un contexto, no por hacer propaganda, pero para colocar el contexto de por qué estamos hablando aquí. El Eco.Business Fund, que es el fondo que junto con mis colegas lideramos, es un fondo de Finance in Motion, que tiene una serie de fondos. Somos un asset manager, es decir, estamos entre intermediarios entre nuestros accionistas, inversionistas, inversores y las oportunidades de mercado. Tenemos más o menos $4,000 millones bajo gestión o bajo advisory, todos en diferentes tesis de impacto. Específicamente en los temas que tienen a ver con naturaleza, tenemos alrededor de $1,300 millones en 3 fondos, uno que se llama Arbaro, que invierte en temas forestales, uno más que se llama La Green, que invierte en la emisión de bonos temáticos, bonos verdes y de otro tipo, y este fondo en particular que va a cumplir 10 años, o sea, si ustedes paramos para pensar, hace 10 años mis colegas de manera muy visionaria empezaron a trabajar en un fondo enfocado en biodiversidad, ¿no? Probablemente yo me imagino que hubo mucha gente que pensó que habían enloquecido, ¿no? Pero hoy en día es un fondo que tiene $700 millones bajo gestión en una tesis de inversión de impacto alrededor de naturaleza y biodiversidad, ¿no? Y tal vez explicar un poco esa tesis de impacto para explicar cómo es que nosotros vemos el riesgo y la oportunidad, ¿no? Yo creo que es
podemos inventar los fake news que queramos, pero el declinio del capital natural es un hecho, ¿no? O sea, eso es un hecho y necesitamos un pivot, necesitamos un punto de inflexión rápido para parar este declinio, ¿no? Entonces, ese es un punto. El segundo punto es que podemos evitar y reducir la pérdida de este capital. Esa es una parte que va a tener un impacto y podemos también trabajar en inversiones o medidas que no solo lo recuperen, pero que también tengan un impacto positivo, ¿no? Y es ahí donde nosotros vemos que hay una gran oportunidad de negocio porque esto va a requerir know-how, va a requerir inversiones. Entonces, alrededor de esto nosotros basamos nuestra tesis de impacto, nuestra tesis de inversión, que incluye además el hecho de que el sector privado tiene un papel central en esto, hay un papel para el sector público, hay un papel para la sociedad civil, pero nosotros vemos el capital privado como siendo el motor de esto. Y el segundo tema es que esto solo funciona si es sostenible, y sostenible en el sentido de tiene una sostenibilidad financiera, ¿no? Y esta sostenibilidad financiera viene de o reducir riesgos, o generar más negocio, o alinear con tendencias regulatorias o de demandas de la sociedad. Así es como nosotros lo vemos. Entonces, en este contexto y con esta estrategia de inversión, nosotros tenemos una estrategia de cómo vamos al mercado, que es un poco la pregunta. Nosotros hacemos fundamentalmente, es un triángulo que tiene tres cosas, ofrecemos financiamiento, ofrecemos financiamiento a nuestros socios, la mayoría son instituciones financieras, ofrecemos asistencia técnica, y esta asistencia técnica tiene que ver con temas específicos que nosotros pensamos que las instituciones financieras con las que trabajamos necesitan ayuda o donde podemos agregar valor, y tenemos un diálogo sectorial, o un diálogo, digamos, más a nivel sectorial. Nuestra visión es que tenemos que ayudar a levantar tanto el sector cuanto la institución financiera. Es decir, no va a funcionar levantar uno o el otro. Tenemos que trabajar en conjunto para levantar ambos. A través de esto, el fondo, que es un fondo de deuda, el eco.business fund, nosotros invertimos en 4 sectores principales, ¿no? Uno es agricultura, el segundo es acuacultura, todo obviamente en temas que tienen un alto nivel de conservación, sostenibilidad y impacto positivo, el área forestal y el área de turismo sostenible. Hoy en día, o sea, esto suena, hoy en día estamos hablando y se ve, y en PowerPoint funciona perfecto, y es hasta como un cuento de princesas, porque hoy en día estamos cosechando lo que mis colegas han hecho los últimos 10 años, pero en realidad es una historia más de sangre, sudor, lágrimas y peleas probablemente, ¿no? Hemos llegado a este nivel, alrededor de $700 millones, trabajando con instituciones financieras. 95% de nuestra cartera son inversiones o son financiamientos a instituciones financieras. Hoy en día nuestra nueva estrategia, nuestra estrategia 2.0, si la queremos llamar, es trabajar con empresas, con corporativos, trabajar directamente también con empresas. Vamos a seguir creciendo nuestra cartera de instituciones financieras, pero sentimos que hay una oportunidad de tener impacto directo y más, digamos, mucho más tangible al trabajar directamente con corporativos, con empresas en los sectores que hablamos. Tal vez solo para finalizar esto nosotros estamos ahora en un punto que es probablemente no quiero vanagloriarme porque tengo miedo de que se eche a perder, estamos en un punto en el que el éxito comercial viene con más impacto, y más impacto genera éxito comercial, que es un punto en el que probablemente muchos de nosotros quisiéramos estar. Lo importante y una responsabilidad que nosotros sentimos es, siendo un fondo del tamaño que somos en la región, y en una región como América Latina que tiene una riqueza de biodiversidad gigante, es muy importante cada paso siguiente, ¿no? No podemos arriesgar a quemar la película de lo que estamos haciendo. Entonces, por ahí paro y gracias. Okay, thank you so much. And Danielle, you know that nature and finance is such a hot topic, but you have been here since the early days in some of the projects and initiatives that has crafted the space of nature and finance that led to the TNFD, that led to Encore, and a great amount of experience with True Cost, Reuters, Bloomberg, and other.
but today you're head of finance sector engagement for the Tropical Forest Alliance of the World Economic Forum. And I'd love to hear from you, particularly about TFA's work in this space, but as our clock is ticking really quickly, if you also want to, look more broadly at how we can, better encourage and promote innovation in transition of agriculture and economic development in a large scale in the region. And maybe you want to react to some of the points that Amaury raised as well. Sure. Well, thank you, Jessica. Thank you very much, UNEP, and thank you, Colombia, for having me here. I love this country. Very, very happy to be here after 6 years again. So, yes, the Tropical Forest Alliance is... Aliás, eu vou falar em português. Eu vou mudar para o português. A Tropical Forest Alliance é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial e a gente foi formada há mais de 10 anos atrás para trazer todos os atores que estão envolvidos no setor agrícola para conversarem, dialogarem e resolver os vários problemas que a gente está ligado, nesse setor. São problemas fáceis? Não. Então, a gente acha que o trabalho coletivo é muito importante. Então, na Aliança, nós temos empresas, corporações, como foi falado, temos o setor financeiro agora, que virou parte de 3 anos e meio atrás, governo e também comunidades, que são muito importantes, A gente tem que pensar como um todo. E por que o setor agrícola? Eu acho que o setor agrícola é de ultra importância para todos nós. Não é só nos alimentar, mas se a gente pensar que tem a borracha, que tem a madeira, que tem o couro, que tem o óleo de palma, quantas atividades econômicas que estão ligadas a todas essas commodities agrícolas? São enormes. Então, assim, não é só alimentação. A gente pensa muito em agricultura e alimentação, mas está muito, muito além. Então, a importância é enorme. A importância econômica para o mundo é enorme, mas a importância social também. 25% da população mundial está ligada ao setor agrícola, ao agrobusiness, de uma forma geral. Então, assim, nós temos que arrumar uma forma de ter uma transição justa para esse setor. A gente pensa muito no setor da energia. O carvão, a gente fala, não vamos financiar, não vamos investir. No setor agrícola, a gente não pode fazer isso, não tem substituto. Então, a gente tem que resolver o problema e todo mundo fazer isso junto, porque não é um problema fácil de ser resolvido. Não é só um problema ambiental, um problema cultural, um problema social. É um todo. Então, realmente, exige uma ação coletiva. Então, assim, riscos, tem vários, infelizmente. É um setor de alta importância, mas, como a gente ouviu falar aqui, emissão no Brasil, setor agrícola, 50%. A nível global, entre 15% e 20%. Mas também, conversão de terra e de biomas tem um impacto enorme na biodiversidade. É um dos maiores causadores de perdas de biodiversidade. Água, 70% da água fresca está sendo utilizada pelo setor agrícola. Então, a gente realmente precisa de uma transformação radical. E isso está criando riscos, riscos de transição, que a gente vê, tem várias leis hoje em dia, acho que reguladores do mundo inteiro estão percebendo da importância, por exemplo, desmatamento, que foi mencionado aqui já pelo Amaury, de como que a gente pode parar de importar commodities que estão ligadas, que estão causando desmatamento. E não são commodities que estão causando desmatamento, não. É o modo de produção. A gente deixa muito claro. Então, a gente tem esse risco. A gente tem esse risco também, muito claro, que a gente está vendo, esse risco físico. A gente está absorvendo os recursos naturais muito mais rápido que eles podem se regenerar. Eu estava olhando aqui uns dados do relatório do Banco Central do Brasil. A seca afetou a matriz energética doméstica e teve um impacto de 0,6% na inflação brasileira, há uns 2 anos atrás. A seca também causou um impacto no setor agrícola do país. E a gente teve perdas agrícolas. Eu vou aqui olhar no meu caderninho, que eu não tenho uma memória muito boa, mas a gente perdeu uma perda agrícola de 4,3 bilhões em 4 estados. 40% dessa perda estava sem seguro. Então, um risco econômico muito, muito grande. Proagro foi o maior já registrado nos últimos anos no Brasil, dobrou. Então, assim, é um problema que a gente tem que resolver agora. Por isso que natureza, clima é agora. E dentro desse contexto, assim, eu acho que é uma coisa boa, acho que está muita gente percebendo, tem vários líderes, a gente está vendo assim, tanta coisa aqui, essa sala cheia, está todo mundo muito consciente disso. Então, na TFA, eu sou a gestora dos projetos ligados ao setor financeiro,
E com esse contexto, com a importância do setor agrícola, com o impacto climático, impacto econômico, impacto social, vários investidores do mundo, hoje em dia estou trabalhando com um grupo de 80 investidores, são fundos de pensão, gestores de ativo de 20 países. Coletivamente, eles representam 10 trilhões de ativos sob gestão. E eles têm tido um diálogo com o governo. No Brasil, eu acho que a Amaury aqui mencionou, né, que o nosso aumento no desmatamento foi muito alto. A gente está vendo uma queda, graças a Deus. Ficar muito feliz, que a gente tem que celebrar, né, as coisas boas estão acontecendo também. Mas eles têm conversado, né, com o governo brasileiro já desde 2020 para poder entender por que está acontecendo, como é que a gente pode resolver. Né, porque, como eu falei, todo mundo sabe que não é um problema fácil de ser resolvido. Eles também estão em diálogo com o governo da Indonésia, mas também em diálogo com países consumidores de várias commodities agrícolas, na Europa, Reino Unido, Estados Unidos e China também, porque, né, todo mundo está consumindo, todo mundo tem que contribuir. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar o sistema? Então, esse é um dos projetos que a gente está no TFA, nós somos o secretariado desse grupo. Mas, como a gente está falando, né, também existem soluções. E a gente está vendo um projeto que a gente está tocando, é uma parceria com a UNEP, também com a The Nature Conservancy. A Marcela, minha colega, está aqui, vai dar mais detalhes sobre esse projeto mais tarde, que chama IFAC, Finanças Inovadoras para a Amazônia, Cerrado e o Chaco. E isso foi um projeto que a gente lançou na COP26, há 2 anos e pouco atrás. Hoje, nós temos 15 signatários. Coletivamente, eles se comprometeram a 4,6 bilhões de investimento para poder apoiar a transição do setor agrícola nesses biomas, Amazônia, Cerrado e Chaco. E o que a gente está fazendo? De novo, colaboração, trabalhar coletivamente. A gente está trazendo empresas do setor corporativo, que consumem commodities produzidas nesses biomas, instituições financeiras, nós somos gestores de ativos, temos bancos, securitizadoras, provedores de capital catalítico, que são importantíssimos nessa parte. A gente realmente precisa, né, o blended finance. É um pouco preocupante que a gente fala, existe, precisa, mas tem vários obstáculos ainda para poder alcançar esse capital catalítico. A gente tem vários desafios também, né, para poder, esse capital vai realmente ter esse matching, né, com o que é preciso no ground mesmo. Mas a notícia boa é que, desde que a iniciativa foi lançada, os nossos signatários desenvolveram 11 produtos financeiros e já foram desembolsados mais de 220 milhões de dólares. Então, esse dinheiro chegando no chão e ajudando, né, essa transição. Eu vou parar aqui agora e a gente pode passar para o próximo ponto depois. Thank you so much. And you know, I think the points coming up around social issues and food systems, you know, oftentimes as soon as you start to unpack the issue of nature, these linkages are becoming, you know, very visceral in the sectors that are both threatening nature, but also where the opportunities are in terms of regenerative agriculture and more sustainable commodities. And absolutely, Danny, we're so proud to be supporting IFAC and the work happening in the region there. And we have another initiative, the Good Food Finance Network, which has been around for about 1.5 years. And we have published a roadmap for sustainable food systems. And we're going to be moving that into a new phase shortly. So now I come to Marco Arlo, who is the Associate Global Coordinator for UNDP BioFin, the Biodiversity Finance Initiative. And by chance, before you joined the UN, you have a banking background, so that's wonderful to bring that to the topic, but you focus now mostly on governments and the enabling environment that governments set for finance. So we'd love to hear more about BioFin, and I know that we have a lot of BioFin people in the room, and we actually have a fully dedicated panel where we'll you know, have co-hosting with BioFin later today. But first of all, it would be lovely to hear from you on the linkages between your work and how it can help to mainstream nature in the financial sector. Disculpe, voy también a hablar en inglés. So first of all, thanks a lot, Jessica, and all your team for this invitation to this event. It's really impressive to see that many finance actors in one room to talk about nature, so thanks a lot. So just really fast, an introduction to BioFin. The Biodiversity Finance Initiative is a UNDP global program. It started 10 years ago in 2012
essentially the CBD had the new calculation, okay, we need 450 billion to reach the Aichi targets. Today, you know, with the new targets, it's 700 billion. Okay, great, we have a good number, now what do we do? And so the idea was to develop a bottom-up approach to reach the global goals, to first have biodiversity finance plans in each country, and if they're implemented, to bridge the finance gap to reach the global goals. So we developed this methodology in order to develop biodiversity finance plan in which you will have finance solution and finance mechanisms that are prioritized in function of the context. So each country has different biodiversity finance plan, different finance mechanisms that are more feasible for the country with bigger impact for the country, both biodiversity and finance. As of today, Biofin catalyzed $400 million and unlocked $1 billion for biodiversity conservation, in addition to legal framework that we improved in order to implement those finance mechanisms I was mentioning. Today we work in 41 countries, but this year we had the chance to see the Jefa approving a global program which will allow 91 countries to start developing biodiversity finance plans. So essentially, the entire developing countries world will have biodiversity finance plan to be designed and implemented. So we were discussing yesterday also with Jessica, when did the finance sector came in, and for us it was around 2019 when we had those studies that the central banks did to understand their dependence and risks related to nature, and of course Brazil was also an interesting one. And from then on, we started to have a lot of demand from the finance sector to include, to integrate nature and to develop finance mechanism for it. So what we do in every country is that we work with different actors. Our main counterpart is usually Minister of Finance, Minister of Environment, but now we also have a lot of finance sector. We have central banks, commercial banks, development banks, impact investments. So we work with all those actors. We develop a catalog of 160 finance solutions and finance mechanisms. So there are a lot of opportunities for finance sector and private sector in general, such as TNFD, incentives from the public sector to make sure the finance sector can start investing, biodiversity credits, green loans, green bonds, blended finance, de-risking. So every one of you has an opportunity to integrate finance, to integrate nature in your work. And by one thing is to always look at the two sides of the coins. Try to reduce a negative impact if you have one, but also find ways to have a positive one. So by looking at those both sides of the coins, we are able to implement those finance plan in all those countries and have a good engagement with the finance sector. One example I always like to bring on is the Zambia example. Sorry, it's not in this region. I will talk more about this region later. But recently, I mean in 2019, sorry, they were looking into issuing green bonds. The problem is that there was no framework to issue green bonds. So the first step was to talk with the Security Exchange Commission, develop a green bond framework. Well, actually, green bond framework often only focus on mitigation and not that much on nature. So we needed to add nature inside this green bond framework. Then we had to train the Security Exchange Commission to be able to actually scan those possibility of issuing, create a technical group with NGOs that were able to support this. Then this year, last month actually, a corporate company issued a bond of $200 million, a green bond. And to incentivize more of those green bond issuing, the Minister of Finance created a new incentive, a tax break, so that the investors would have to pay less taxes on the revenues they have from the green bonds. So here is an example of all the different actors that kind of need to work together. Here the Security Exchange Commission, NGOs, the private sector that is issuing the bond, the Minister of Finance creating the right incentives. So it's kind of, we have to work with all those actors. There are possibilities for every country, every type of sector. And yes, this is a bit our story, and I think I will have more time after to talk about the region. Thank you, Marco. And since our session clock is ticking so quickly, maybe I can just ask you to give a few headlines from this region where we have great case studies. So Biofin has been around for, I think, 11 years now, and we've had some countries in the region who are, you know, far ahead in their using the methodology in the workbook and having some great showcase examples. So maybe you can give us a few headlines so that their peers in the room can look to them to find out more.
Sure, exactly. I'll go really fast because we don't have a lot of time, but I'm just going to ask the coordinators from Biofin to stand up, so you guys can talk to them and find them to see if you want to seek some opportunities in the countries. We also have our regional advisor, Ana Lucia, who also has a regional point of view if you're interested, because we don't have a lot of time to go into details, but essentially, we have, for example, developing investment platforms with impact investors in Mexico, Costa Rica, also South Africa, not in the regions. In Peru, we have interesting work called Obras por Impuestos, where actually the ministry provide tax breaks for private sector, finance sector investing in nature infrastructure. They're also working with cajas municipales. I know it's not a model that exists everywhere in the region, but some of them have it. We have the focal point here too. We have worked on blended finance microcredit schemes in Costa Rica and Ecuador, working with indigenous communities, in particular women, making sure they have access to green loans to develop their enterprises. Green banking in Cuba, a lot of capacity building there to make sure all the banking system understands what can be done. Of course, we are starting also feasibility studies for biodiversity credits. We started to work on TNFD. We realized that actually TNFD is great, but sometimes you have disclosure mechanisms that are already in the country and you can improve them. It will be more cost effective at the beginning and have a bigger impact at the start. So this is also something we're doing in the countries. Mexico is in particular working a lot on disclosure work with the central bank and other commercial banks. And yeah, I think because of the time, I'll stop here. Great, and I assure you the whole Biofin team is really friendly, so don't hesitate to go over there and introduce yourself and ask them any questions or engage with the Biofin team in your country as we get going. So last but certainly not least is Franco Pisa, who's the head of sustainability for Bancolombia, and you're also on the strategic committee of global investors for the Finance for Sustainable Development that's convened by the UN Secretary General to secure finance for the Sustainable Development Goals. So that's wonderful. I'd love to hear from you. Practically, how do you take an issue that's as big as nature and bring it into the operations of Bancolombia? And are you sharing your lessons with your peers? What can we really take away from Bancolombia's experience? Jessica, muchas gracias y gracias a UNEP por la invitación, por permitirme estar en este espacio con estos líderes que están movilizando esta agenda. Y quiero empezar con un mensaje para todos, y es que cada uno de ustedes también puede ser un líder en esta agenda. Con el conocimiento, las herramientas, un objetivo claro, pero sobre todo con el coraje para lograrlo. Vamos a hacer algo que es fundamental. Como lo mencionabas, hay que trabajar en equipo, esto no se logra solo, independiente del tamaño. Pero la oportunidad es muy grande. Y estamos en un reto significativo, que también es algo importante. Vengo de Bancolombia, y en Bancolombia nuestro propósito nos mueve todos los días a promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Eso es comprender dos agendas que son agendas complejas, la agenda de desarrollo sostenible y la agenda de bienestar, porque son agendas que están en una constante tensión en cómo cerrar los déficits de la base social sin exceder el techo ecológico que tenemos como sociedad. Porque somos uno más en el ecosistema, muy complejo el ser humano en el ecosistema, pero somos uno más. Y tenemos que entender, y cada vez vamos logrando entender mejor, cómo poder seguir desarrollándonos en armonía con ese ecosistema. Porque en la medida que no lo logremos, vamos a tener problemas más complejos que los que tenemos hoy como humanidad. 3 reflexiones alrededor de lo que hemos venido haciendo en los últimos años, muy en línea de lo que Amaury comentaba hace un momento que está dándose en Brasil en los últimos años, también alrededor del tema agro, que es un tema fundamental para nosotros. Trabajamos con eco.business también desde las iniciativas y orientación que se tienen. Digamos que aquí hay una agenda conjunta en esto. Pero lo primero, ¿por qué hacerlo? Al margen de nuestra estrategia y nuestro propósito. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos en Colombia, bienvenidos a nuestro país. Colombia, por el índice de competitividad sostenible, que es un índice que mide 150 países de manera anual en 5 capitales, capital natural, económico, social, cultural, hace una asociación en esa identificación y en los otros capitales estamos como en una parte media de la tabla, pero en capital natural somos primeros. En temas de biodiversidad por kilómetro cuadrado somos primeros. Quiere decir que tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos una gran oportunidad.
y ahí hay un punto fundamental del avance. Es decir, hay algo fundamental en el capital natural, pero si nosotros no resolvemos los problemas que tenemos en materia social, difícilmente vamos a resolver los problemas que tenemos en materia natural o ambiental. Y eso no es solamente de Colombia, es en la región y a nivel global. Pero entonces, ¿cómo combinar ambos escenarios? ¿Cómo ayudar a que ese gran capital natural sirva como solución para resolver las brechas sociales que tenemos? Y ahí hay una oportunidad significativa para la región y creo que estamos en el mejor momento histórico para poder hacerlo y movilizar recursos hacia ella. Es decir, es una muy buena oportunidad de negocio que va a generar impacto económico, ambiental y social. Ahí hay una oportunidad significativa en ese escenario. Por eso podemos hacerlo y cómo trabajar en conjunto. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos años trabajando en la agenda de biodiversidad? Empezamos por allá también en el año 2008 a hacer análisis de riesgos ambientales y sociales. ¿Por qué? Porque había que hacerlo, porque es fundamental, porque en la medida que una entidad del sector financiero no tenga esto en consideración, va a empezar a tener pérdidas de crédito, reputacionales, mercado, liquidez, todos los riesgos cruzados se pueden empezar a materializar. Entonces empezamos a entender, muy guiados por Banco Mundial, por sus estándares, cómo incorporar la evaluación de los riesgos de biodiversidad en los análisis y cómo orientar nuestras decisiones a unos escenarios de una ganancia de biodiversidad neta en cada proyecto que estuviésemos financiando. Y cómo conversar de una manera compleja con muchos clientes que inicialmente nos decían, ya tengo un licenciamiento ambiental, ¿por qué tengo que hacer algo más? Pero eventualmente había algo en ese estándar internacional que iba arriba de la regulación y nos pasa en muchos países en Latinoamérica que la regulación puede estar rezagada al estándar y fue entender que iba a ser un mejor proyecto, que podía tener incluso mejores condiciones de financiamiento y hacer unas adecuaciones para que esa afectación a la biodiversidad no se materializara o fuera manejada de una manera adecuada. Fuimos avanzando en el camino de la gestión de riesgos, empezando a entender igualmente dinámicas de oportunidad. Logramos acompañar actores, insisto, es un trabajo colectivo, no lo logra una sola entidad por más grande que sea, alrededor de modelos como pagos por servicios ambientales, trabajando con comunidades a través de acuerdos de conservación, llevando esos pagos a resolver brechas en temas de equidad y componentes sociales a efectos de proteger el ecosistema. Y fuimos ganando en coberturas de una manera importante y exportando esos modelos a otros países de la región. Más adelante acompañamos la estructuración de bancos de hábitat a través de productos fiduciarios para poder manejar los recursos de una manera adecuada. En los temas de pagos por servicios ambientales incorporamos criterios de inclusión financiera. Para muchas de las familias que están ahí, era la primera oportunidad de conectarse con el sector financiero, acceder a los servicios, acceder al crédito, acceder a los seguros, acceder a otra cantidad de beneficios que antes pensaban que no iban a poder tener acceso en su vida. Entonces, vamos resolviendo un tema social a la vez que vamos resolviendo un tema en el escenario de biodiversidad. Mercados de carbono. Con toda la complejidad y los retos que tenemos en la actualidad alrededor de mercados de carbono, por todas las inquietudes que hay en el mismo, pero venimos igualmente acompañando proyectos que han sido estructurados de una manera seria y organizada en el territorio, impactando comunidades indígenas, un número muy importante de individuos en esas comunidades con mejores condiciones, vistas desde su cosmovisión, vistas desde el beneficio colectivo más que el individual y avanzando en ese escenario. Vienen muchas oportunidades en esa temática y más recientemente empezando a dinamizar aspectos en soluciones basadas en la naturaleza. Ahí hay todo un set de oportunidades significativo y muy grande para poder acompañar a todas las actividades de la economía a desarrollarse de una manera más adecuada. Y como temas de oportunidad, también entender el modelo de la economía circular como un componente fundamental y un habilitador muy grande entre la agenda de cambio climático y la agenda de biodiversidad. Ahí hay unas oportunidades significativas y venimos trabajando con la Ellen MacArthur Foundation alrededor de nuevas alternativas por Latinoamérica en ese escenario. Y finalmente, cómo apostarle igualmente a los océanos como un escenario claro. Muchas veces somos seres terrestres, vemos los océanos cuando vamos a la playa, los vemos en las fotos, pero hay que entender la dinámica permanente que tenemos con ellos y cómo ayudar a reducir su contaminación y ayudar a los procesos de restauración costera y marino-costera que se vuelven claves porque tienen una relación directa con el ser humano. Y cierro con lo que viene, dónde están las oportunidades que estamos viendo hacia adelante. Y ahí estamos entendiendo, primero, que cada vez esa relación entre cambio climático y biodiversidad es más evidente. No solamente por la pérdida de biodiversidad grande que estamos teniendo a efecto de la variabilidad climática,
sino porque ambas agendas se complementan y ayudan a generar soluciones que en la medida que ayudemos a mitigar el cambio climático vamos a impactar de manera positiva la biodiversidad y que a través de las soluciones basadas en la naturaleza ese ecosistema nos enseña cómo ayudar a resolver temáticas como el cambio climático. Ahí hay una oportunidad significativa. Tenemos COP en la región en Colombia, este año en biodiversidad, el próximo año en Brasil. Eso debe ser una agenda conjunta para la región que atraiga oportunidades. Bioeconomía para la transición justa. Es un tema clave en la región. Con todo el capital natural que tenemos, la bioeconomía se vuelve un componente fundamental para resolver esas problemáticas, pero para traer prosperidad y riqueza a la región. Y finalmente, toda la instrumentalización de las propuestas de valor desde el sector financiero y la articulación con actores como TNFD. Necesitamos entender igualmente desde el sector financiero los impactos que se están generando desde las decisiones y cómo esas decisiones impactan la estructura financiera, pero a su vez escenarios orientados hacia cero deforestación. Es similar el tema en Colombia, casi que el 50% de las emisiones provienen de cambio de uso de suelo y deforestación, pero también cómo a partir de esa articulación vamos planteando nuevos modelos de mercado y nuevos instrumentos. Thank you so much, and you gave us so much to be optimistic about, and I loved your warm welcome to Colombia. So I'm going to come back to the panel in a moment and just ask you quickly for one headline of what is the number one thing that we need to do. Now, you've all made so many great points, but what is the number one thing that we need to do widely to better align finance with the global biodiversity framework, goals and targets, and the relevant ones at national level? And I think most of you touched on development benefits, so keeping those development benefits in mind as well. I just want to come back to the room first, and maybe your view has changed since joining this panel and joining this wider event in Colombia, but I would love to see a show of hands. How many of you are thinking about joining the CBD COP in Colombia later this year? Excellent. Oh, great. I should video you and just take names and make sure you're all here. But it will be wonderful to bring as much of the financial sector together, because we really need these conversations between governments setting the enabling environments, the agencies that are out there de-risking, early mover financial transactions to show new models, and really being able to bring the full capacity of the financial sector and the innovation capability that the financial sector has to this huge global challenge, but also global opportunity to make a better, fairer world that's meeting people's needs and that is rewarding those groups who have stewarded nature and just setting the incentives in the right way to reward sustainability. So as we have the road back to the CBD COP in Colombia, if I could start with you, Hector, what is the number one thing we need to do to better align finance with nature and development goals? Okay. Soy muy malo en priorizar, pero tres cosas muy rápido. Una es, yo creo que todavía tenemos un espacio para continuar a alinear y que esto sea una agenda de negocios, ¿no? Que sea una agenda de generar nuevos portafolios, mejorar riesgos, alinear. Esa es una. La segunda es, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en alinear la parte social con esta agenda. O sea, si no va a tener tracción. Stickiness. La última es, este es un problema colectivo y hay ciertos players que están en los sidelines que necesitamos traer. No voy a decir quién es porque no es name and shame, pero necesitamos que sea una acción colectiva realmente. Great, thank you. And Amaury, one headline, please, on the road to the COP back to Colombia later this year. Eu vou em dois pontos. Tá? Acho que o primeiro é um olhar integrado da agenda de biodiversidade e da agenda climática, né? Acho que os riscos sociais, ambientais, climáticos dialogam com todas essas agendas, então acho que é importante a gente ter esse olhar integrado até para evitar duplicidades, esforços e, no fim, a gente trata do mesmo assunto, né? E um outro são as parcerias, né? Eu acho que ninguém enfrenta essa agenda tão desafiadora e tão complexa sozinho, né? Então, a gente tem trabalhado nas parcerias dentro da FEBRABAN, com os bancos, para a troca de informações, as parcerias, né, que depois a gente ia até anunciar, mas com a UNEP, com o Global Canopy, com várias das instituições multilaterais que estão aqui, para a gente discutir ações conjuntas, experiências e avançar, né? Thank you so much. And Franco, one headline for you. We're all coming back your way later this year. What is the number one thing we need to do to better align finance with nature and development goals?
yo quiero hacer una invitación aquí a que entre todos los que estamos aquí y a quienes podamos convocar, que seamos esos líderes, que tengamos la capacidad de mostrar al final de este año y conectado con la COP en Brasil el próximo, que Latinoamérica es el mejor escenario de oportunidad para la bioeconomía en el mundo y conectar desde ahí todas las oportunidades para resolver los grandes problemas sociales que tenemos y superarlos de una manera sostenible. Esa es la invitación. Thank you. Danny, next to you. A ciência está falando que a gente não tem tempo, a gente ouve a ciência para tomar conta do corpo. Vamos pensar fora da caixa. Thank you. And Marco, your closing wish for our road to the COP? So I have 10 points. No. Again, the aim is to align the different interests of every actors. Here we all have interest for it. We're actually here to learn your business model and understand which incentives you need, so we can work also on the government side. There is an opportunity to align all those interests. We need your engagement. And finally, just one big thing, you're entering a great momentum on the subject. There's a big push on the subject. So now the ball is in your camp. There are a lot of opportunities created. So yeah, looking forward to see you all at the COP. Wonderful. Thank you, Marco. And as I mentioned, we have another panel later today where we're going to have a deep dive with BioFin. And it's really important that we get the enabling environment for finance right to deal with risks, impacts, dependencies, and then to support the growth of opportunities. So we hope you will join that later today. And thank you so much to our fantastic panel. And it was great having all of your input as well.